Good afternoon everyone. We will see last point in the G1 effect chapter. We will see only the definition of this Stark effect. So this is the definition. The Stark effect is shifting and splitting of spectral lines of atoms or molecules. So here the spectral lines of atom and molecules can split or shift due to, this is most important, due to presence of electric field. Due to presence of electric field is called as Stark effect. त्याला काय म्हणतो आपण? स्टार्क इफेक्ट म्हणतो. म्हणजे काय होतं, इथं स्प्लिटिंग होते स्पेक्ट्रल लाईनचं आफ्टर द ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो? स्टार्क इफेक्ट. ओके, so this scientist Stark has observed the splitting of a hydrogen atom. So we have seen the in that spectrum of hydrogen there are various series, that is Balmer series, Paschen series, Beckett series. So this Stark has studied splitting of spectral lines of Balmer lines in the hydrogen atom. Okay, so this phenomenon is exhibited by the spectra of all elements. Okay, and it is known as Stark effect. Okay, so this is about the Stark effect. So this is the only remaining point in this chapter. Okay, so in this lecture we will see next point in this syllabus, chapter number 5, that is X-ray spectroscopy. So before going to the X-ray spectroscopy in detail, I am telling you definition of spectroscopy. What is a spectroscopy and what is the reason behind to study the X-ray spectroscopy in physics. Okay, so these spectroscopies are very important in the physics and as well as chemistry, because all the research are dependent upon this X-ray spectroscopy, Raman spectroscopy. So various spectroscopies are used in purpose of research. So we will discuss about spectroscopy. So here the definition of spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic waves. Here definition of spectroscopy is what? The study of interaction of electromagnetic waves with matter is called as spectroscopy. Okay, suppose this is the electromagnetic wave and this is matter. So this electromagnetic waves is incident on this matter and or interacted with the matter, and we will get the spectra. So we will study the spectroscopy. So this is the interaction of electromagnetic waves with matter is called as spectroscopy. What is electromagnetic waves? So here I have drawn here electromagnetic spectrum, and in that electromagnetic spectrum there are various waves are in the electromagnetic spectrum, starting from radio waves to the gamma rays. Okay, so this is the electromagnetic spectrum, and in the electromagnetic spectrum we are going from from gamma rays to the radio waves. Wavelength is increased. वेवलेंथ काय होते? इन्क्रीज होते. जसं जसं आपण गॅमा रेजपासून रेडिओ वेव्सकडे जाऊ वेवलेंथ इन्क्रीज होते, आणि जसं जसं आपण रेडिओ वेव्सपासून गॅमा रेजकडे जाऊ तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होते? वाढत जाते. म्हणजे हे अपोजिट असतात. तर जर लॅम्बडा इथं लॅम्बडा कमी असेल तर इथं फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात जास्त असते, आणि इथं लॅम्बडा सगळ्यात जास्त असेल तर फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात कमी असते इन केस ऑफ रेडिओ वेव्स. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस वेव्स and we will consider all types of rays and waves in the spectroscopy. So these are the electromagnetic waves. So this interaction of this electromagnetic waves with matter. So here the radio waves will interact with the matter, microwaves will interact with matter, X-rays will interact with matter, and we will discuss the spectroscopy. Okay, so here I am telling you in brief in short time this the application of this radio waves. Okay, so radio waves is used in television,
We will see the applications of each wave. So these radio waves are used to broadcast radio and television, and already we have know these microwaves are used in microwave oven, and we will use this microwave oven to for cooking purpose. Okay, so infrared radiations are used to transmit heat from the sun. This visible light, we can able to see this light. Okay, and UV rays are absorbed by the skin. Okay, so these UV rays are very harmful to our skin, and these X-rays are used to view inside the bodies and objects. So okay, if our bone is fractured, so we have seen it from X-rays where this bone has fractured. Okay, so for these X-rays are used in medical purpose. Okay, and after that it's gamma rays also used in medicine to kill the cancer cells. Okay, okay, so we will see here X-ray spectroscopy in detail. These X-rays are electromagnetic radiations, and these X-rays are belonging to the electromagnetic spectrum, and it is lies between UV rays and X-rays, sorry, UV rays and gamma rays in the electromagnetic spectrum. Okay, so these X-rays have very high energy and very high penetrating power, and these X-rays are discovered by Rontgen in 1895. Okay, so we know that X-rays have two types, that is soft X-rays and hard X-rays. Okay, two types of X-rays are here, soft X-rays and hard X-rays. Soft X-rays means what? It has less penetrating power. It has less penetrating power, and it has less penetrating power means what? It has less energy. It has less energy. Okay, and hard X-rays means what? It has high penetrating power, and high penetrating power means what? It has high energy. It has high energy. Okay, so here energy is related to the frequency. When frequency is high, there is a energy also high. Okay, so here energy is less, so frequency is also here less in case of soft X-rays. In hard X-rays there will be a high energy, so the high energy means their frequency is high. Okay, so relation between frequency and wavelength is nu is equal to c upon lambda. Okay, आता फ्रिक्वेन्सी कधी मॅक्झिमम होईल रेडिएशनची? फ्रिक्वेन्सी कधी मॅक्झिमम होईल तर लॅम्बडा कमी होईल, कारण इन्व्हर्स रिलेशन आहे फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथमध्ये. ओके, इन्व्हर्स रिलेशन म्हणजे काय? मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कधी येईल? जेव्हा वेवलेंथ मिनिमम असेल तेव्हा. ओके, मग आपण आता हे खूप महत्त्वाचं आहे. एक्सरेचे टाईप आपण बघितले. ओके, आता इथं काय करायचं आपल्याला, नंतर काय बघायचं तर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, हाऊ द एक्सरेज आर प्रोड्युस्ड. Okay, so for the production of X-rays we have used the Coolidge tube. Okay, in that Coolidge tube we have placed the target material and filament. Okay, so target material we call this anode, and filament we call this cathode. Okay, so this anode having positive charge, this cathode having negative charge. We have applied the voltage across this target material and filament, and when we apply the voltage to the filament, this filament get heated, and what will happen when filament get heated? This filament emits electrons by using thermionic emission. So this is the direction of emitted electrons. Okay, so we know that these electrons having negatively charged, and these electrons are getting attracted towards the positive target. So having this target have like this direction. Okay, so when emitted electrons have very high kinetic energy, so that's why these electrons gets attracted towards this target, and bombarded on this target with high energy. And after that what will happen when this electron bombarded on this target material? That
large amount of energy is emitted from the target material in the form of x-rays, okay, so we will call this x-rays. So x-rays having high energy, it means the x-rays have very high frequency, and this high frequency means what? There that time this wavelength is very small, okay, lambda minimum, we call this lambda minimum, okay. So when this intensity of that x-rays is dependent upon the frequency of that radiation. तर इंटेन्सिटी जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ते इंटेन्सिटी कशावर डिपेंडंट असेल एक्सरेची? तर त्याच्या व्होल्टेजवरती. जेवढं तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय त्याला कराल तेवढ्या हाय इंटेन्सिटीनं, तेवढ्या हाय एनर्जीनं काय होतात, इलेक्ट्रॉन तिथून काय होतात, इमिट होतात. म्हणून ते जे इमिशन आहे इलेक्ट्रॉनचं कशावर डिपेंडंट आहे? तर त्या व्होल्टेजवरती, ओके. आणि मग इंटेन्सिटी त्याच्या एनर्जीवरती डिपेंडंट आहे. हाय एनर्जी एक्सरे कधी प्रोड्यूस होतील? तर त्याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त असायला पाहिजे त्या रेडिएशनची, आणि वेवलेंथ कमी असायला पाहिजे. आता हा एक्सरे इमिट झाले, ओके. आणि मग एक्सरे इमिट झाल्यानंतर आपण त्याला काय म्हणतो? एक्सरे स्पेक्ट्रा. काय म्हणतो आपण त्याला? एक्सरे स्पेक्ट्रा. जसं आपण बाकीच्या एलिमेंटचे स्पेक्ट्रम बघितले, हायड्रोजनचा स्पेक्ट्रम बघितला, सोडियमचा स्पेक्ट्रम, हेलियमचा स्पेक्ट्रम, तसंच इथं सुद्धा काय होतं, इमिट होते एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, त्याला आपण एक्सरे स्पेक्ट्रा म्हणतोय. आणि मग त्या एक्सरे स्पेक्ट्राचे दोन टाईप आहेत. कंटिन्युअस एक्सरे स्पेक्ट्रा, काय आहे? कंटिन्युअस एक्सरे स्पेक्ट्रा. आणि दुसरा आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा, ओके. त्याचे दोन टाईप आहेत. आता ते प्रोडक्शन ऑफ जे एक्सरे आहे त्याला आपण इन्व्हर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टसुद्धा म्हणतो. इन्व्हर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये आपण काय करतो? एक्सरे त्याच्यावरती इन्सिडेंट करतो आणि इलेक्ट्रॉन तिथून काय होतात, इमिट होतात. तर इथं त्याच्या उलट प्रोसेस होते, त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो इन्व्हर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके. सो हिअर we have used here target material. So this target we consider atom, okay, as a atom. टार्गेट म्हणजेच काय? आपण इथं काय एखादा ॲटम यूज करणार आहे. ॲटम आहे कुठला पण, आपण कॉपर पण यूज करू शकतो, दुसरे कोणतेही आपण ॲटम यूज करू शकतो. आता इथं मी काय सपोज कॉपर यूज केला आहे, तर कुठले टार्गेट मटेरियल आपण वापरायचे? कशावरती डिपेंडेंट असते त्याची हाय एनर्जी? कशावरती? आपल्याला जर फाईन स्पेक्ट्रा पाहिजे असेल एक्सरेचा तर कशावरती डिपेंडेंट असेल तो? तर ह्या टार्गेट मटेरियलवरती, म्हणजेच काय ॲटमवरती. कुठला ॲटम? म्हणजे हा जो ॲटम आहे त्याचं काय असायला पाहिजे? इट हॅविंग हाय ॲटॉमिक नंबर. कुठले आपण टार्गेट वापरतोय की असे टार्गेट ॲटम आपण वापरतोय की ज्याचा ॲटॉमिक नंबर सगळ्यात जास्त आहे, सगळ्यात जास्त. म्हणजे दिस टार्गेट मटेरियल इट यूज्ड अँड इट शुड हॅव हाय ॲटॉमिक नंबर. वाय? बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, ओके. जर आपल्याला प्रोडक्शन एक्सरेचं चांगलं पाहिजे असेल, जास्त पाहिजे असेल, तर आपल्याला सगळे जास्त ॲटॉमिक नंबर असणारे इथं ॲटम आपण वापरू शकतो, ओके. सो this is all about the production of x-rays, okay. So here this is the x-ray spectra of tungsten and molybdenum atom, okay. So instead of copper we can take a tungsten also, molybdenum also, and here this is the x-ray spectra of the atom tungsten and molybdenum, okay. Here both of the spectra having same wavelength, that is lambda minimum. When lambda is minimum, the frequency of that radiations is very high, okay. Intensity is also high, okay. So here molybdenum and tungsten having same wavelength, that is lambda minimum, we call this, okay. And here we have shown this this is the spectra of molybdenum, and it having two peaks, okay. So this peak, that means that at certain wavelength x-rays are emitted with high intensity. म्हणजे काय? एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला या एक्सरेज काय होतात, इमिट होत आहेत, आणि त्याची इंटेन्सिटी काय आहे, जास्त आहे इन केस ऑफ मॉलिब्डेनम. आणि हा टंगस्टनचा काय आहे, स्पेक्ट्रा आहे. तर त्यावेळेस इंटेन्सिटी जास्त नाही त्याची, ओके. टंगस्टनच्या फिलामेंटची इंटेन्सिटी जास्त नाही, आणि मॉलिब्डेनमचे जे पिक्स आहेत एक्सरे स्पेक्ट्रामधले त्याची इंटेन्सिटी जास्त आहे, ओके. एवढं आपल्याला बघायचं आहे, त्याला आपण म्हणतो एक्सरे स्पेक्ट्रा. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की नेचर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा
काय आहे नेचर ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रा? तर एक्स-रे स्पेक्ट्रा आपण कुठं कुठे यूज करतो? एक्सरेज आर व्हेरी वाईडली यूज्ड इन द रिसर्च फील्ड फॉर द determination of crystal structure of atom of any material. To identify the crystal structure of any material or any atom, we will use the X-ray diffraction, X-ray spectroscopy. Okay, so in that X-ray spectroscopy or in that X-ray diffraction, we will consider the Bragg's law. Which law? Bragg's law. And by using this Bragg's law, we will see the diffraction pattern of any atom, and this Bragg's law is 2d sin theta is equal to n lambda. Here diffraction pattern we will get like this pattern. Okay, in this section in this axis is intensity. Okay, and in this axis is 2 theta. It is a X-ray diffraction pattern. We call this X-ray diffraction pattern, and this is very useful in research purpose. When we will go when we will see this X-ray diffraction pattern. This pattern is like this. Okay, so like this. Okay, at this particular angle this X-rays are emitted. Okay, so this is when this is suppose atom or any material, and X-rays are incident on this. It gets reflected, and theta is the angle between this diffraction angle. We will call this diffraction angle. D is the distance between two planes of this atom, and lambda is the wavelength of that X-ray. Okay, so this is the Bragg's law. By using this Bragg's law, we will determine the crystal structure of the any materials. Okay, in next lecture we will see characteristics X-ray spectra and continuous X-ray spectra. Okay, so we will stop here.